Señor Ministro de Minería de Chile, Hernández Solminiac, autoridades presentes, amigas y amigos de la industria minera, señoras y señores. El Centro de Estudios del Cobre y la Minería Cesco les da la bienvenida y quiere agradecerles su participación constante y creciente en los últimos 16 años y que ha permitido consolidar a la Semana Cesco como un espacio de primer nivel mundial para el encuentro de la industria minera. La Cena Cesco, con más de 2.300 asistentes el día de hoy, y la Semana Cesco, por extensión, han demostrado ser, a través del tiempo, un destino obligado dentro de la agenda minera mundial, de lo cual estamos muy orgullosos y a la vez conscientes de los nuevos desafíos y responsabilidades que esta posición representa. Cesco agradece a Charlie Sartain, presidente ejecutivo de Xstrata Copper y presidente del directorio de la Asociación Internacional del Cobre, por haber aceptado ser el orador principal esta noche y por su permanente actitud constructiva, como hemos podido constatar en todas las oportunidades en que hemos debido interactuar con él. Gracias, Charlie. La Semana Cesco, como es habitual, comenzó exitosamente este lunes con la quinta Conferencia Internacional de Exploración, tema de gran relevancia, ya que no solo importa la viabilidad de largo plazo para la industria minera, sino que también involucra aspectos relevantes de política pública, como el correcto entendimiento del negocio minero y el potencial económico asociado que la industria de la exploración puede aportar a los países mineros. Saludamos especialmente a Colombia, país invitado a esta conferencia, y cuya delegación público-privada presentó su enorme potencial minero el día lunes y que también nos acompaña esta noche, encabezada por el señor viceministro Henry Medina. Gracias por su visita y esperamos seguir trabajando estrechamente en el futuro. El prestigio mundial de la Semana Cesco como un espacio de encuentro fundamental para la minería se reflejó como todos los años en la conferencia del cobre más importante a nivel global, la Conferencia Mundial del Cobre, organizada por 11º año consecutivo por CRU. Queremos destacar especialmente esta noche el programa de becas para profesionales de la minería que CRU y Cesco han venido desarrollando en los últimos años. En el reciente mes de febrero, los profesionales Luis Soruco, de Hatch, y Renan Silva, de Vale, completaron una intensa agenda de trabajo en Londres y Madrid, en este último caso gracias a la hospitalidad de Atlantic Copper. Muchas gracias a CRU por la siempre impecable organización y esfuerzo que entrega para la materialización de la beca. Es precisamente nuestra intención de abordar las necesidades de la industria la que nos llevó a expandir las actividades de la Semana Cesco a través de la incorporación de temáticas fundamentales para la minería, como son el ácido sulfúrico y el suministro energético. Ambas actividades, organizadas en forma conjunta por Cesco y CRU, apuntan a elevar el debate sectorial hacia un enfoque más amplio, considerando que el vertiginoso aumento de la inversión minera conlleva desafíos mucho mayores que antes. Asimismo, acogemos con mucha satisfacción en la Semana Cesco el interés del principal medio de información a nivel mundial, Thomson Reuters, por realizar a partir de este año el lanzamiento de su Copper Survey 2012 durante esta semana. Bienvenidos. Además de las 6 actividades mencionadas, hoy en la tarde se realizó el taller de desarrollo minero responsable, organizado en forma conjunta por Cesco y el Foro Económico Mundial. Estamos muy complacidos por esta oportunidad de trabajar junto a esta prestigiosa institución, sobre todo por la necesidad de que todos los actores del sector minero trabajemos prioritariamente para compatibilizar los desafíos de la industria con los de la sociedad en su conjunto, con el fin último de lograr un vínculo definitivo y sustentable entre la minería y el desarrollo. La creciente complejidad de nuestras sociedades impone grandes desafíos a una industria minera que necesita aumentar la velocidad de su crecimiento para satisfacer una demanda más elevada. Las tendencias globales conducen a nuevos y más exigentes paradigmas políticos, económicos y sociales, y que son determinantes para la competitividad de las compañías mineras. La visión de Cesco es que se deben generar las condiciones para que la inversión minera sea vista por todos los actores sociales como una oportunidad de ganar-ganar. En concreto, proponemos un modelo de desarrollo integral y sustentable para la minería, donde la relación de la industria minera con la sociedad a toda escala se base en la legitimidad social y política que permita una proyección de largo plazo de las inversiones
y una maximización de los beneficios de la industria en los países mineros. Para ello, el modelo de desarrollo integral y sustentable debe abordar tres temas fundamentales. Primero, asegurar que la contribución de la minería a través de sus impuestos se perciba en un nivel acorde a la rentabilidad y competitividad que ofrece el país, mientras que el Estado asegure su capacidad para administrar estos recursos eficientemente. Segundo, la contribución de la minería debe ser entendida y asumida de forma más extensa, como una plataforma de desarrollo que abarque los principales impactos de la industria en el aparato productivo nacional, en el sector financiero, en el mercado laboral y en centros de generación de conocimiento avanzada. Por último, la sustentabilidad ambiental y social, donde la industria minera ya cuenta con estándares de vanguardia, debe incrementarse permanentemente con una creciente participación de los pareceres locales. No tenemos dudas de que asumiendo cabalmente estos desafíos tendremos una mejor industria minera, fortalecida y reconocida, sobre una base más fuerte que permita su proyección. Invitamos a todos los actores a una conversación abierta para alcanzar estos fines. Permítame concluir este saludo con dos informaciones relevantes. Cesco cumple un rol social desde hace muchos años a través de la entrega de becas a estudiantes de carreras relacionadas a la minería. Tal es así que el aporte que se ha venido realizando ha permitido que varios estudiantes hayan podido completar todos sus estudios universitarios con el aporte de esta beca. En las pantallas pueden apreciar los nombres de los beneficiados este año, a quienes deseamos gran éxito en sus estudios. Para cumplir con esta beca, contamos con el aporte de 3 empresas que queremos destacar esta noche. Es así como agradecemos la constancia de Steinbeck como aportante regular desde hace muchos años, así como de Credit Agricole y Elec Metal, quienes canalizan los recursos de su campeonato de golf para financiar estas becas. Muchas gracias a estas empresas en nombre de los jóvenes que pueden cursar estudios de nivel universitario merced a estos aportes. Cesco se ha impuesto el desafío de estrechar los lazos en la industria minera mundial, aprovechando la plataforma que gentilmente todos ustedes han contribuido a construir. Es así como Cesco desea informar que se encuentra trabajando desde hace 2 años junto a la Shanghai Futures Exchange en el proyecto denominado Asia Copper Week, que esperamos poder confirmar en las próximas semanas y que consiste en un conjunto de eventos en Asia, la región de más rápido crecimiento en el mundo y pilar del consumo de materias primas. Estamos trabajando fuertemente para que este proyecto se materialice exitosamente y los invitamos a aportar su entusiasmo para que esta idea sea una realidad en noviembre de este año. Agradecemos la favorable acogida que esta idea ha tenido hasta ahora, no solo entre las compañías chinas, sino también entre las compañías japonesas, coreanas e indias, entre otros grandes países de aquel continente, así como también de Metal Bulletin, quienes desean organizar la Asia Copper Conference, y Antaike, quienes tienen interés en organizar el seminario sobre la industria manufacturera de cobre y reciclado en China, en el marco de este proyecto. Les invitamos a estar atentos a las informaciones que prontamente esperamos entregar sobre el proyecto Asia Copper Week. La ambientación de esta cena está inspirada precisamente en el concepto de puente y de generación de lazos entre culturas, lo cual esperamos favorecer a través de esta iniciativa. Señoras y señores, Cesco entiende que debe hacer su máximo esfuerzo para que este tiempo excepcional en la minería mundial se convierta en una era de oportunidades para construir una mejor minería y alcanzar mayores oportunidades de desarrollo. Es por ello que ofrece este espacio de encuentro para toda la industria minera mundial y los esperamos el próximo año, el día miércoles 10 de abril, en Santiago de Chile, en la 17ª Cena Cesco. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Juan Carlos Guajardo. En esta 16ª Cena Cesco 2012 tenemos el honor de invitar a hacer uso de la palabra al señor Charlie Sartain, presidente ejecutivo de Strata Copper y presidente del directorio de la Asociación Internacional del Cobre. Pido que lo recibamos con un aplauso.
Señor Ministro de Minería, Don Hernández Ominiac, distinguidas autoridades, señores miembros del directorio de Cesco, señoras y señores. It really is a pleasure for me to be here this evening to celebrate yet another successful Cesco week. This dinner is one of the premier events in our industry calendar, and I was truly honoured when Cesco approached me to deliver tonight's keynote address. This year represents a personal and professional milestone for me, being my 30th year directly involved in this exciting mining industry. Having spent many years living in regional areas with my family, close to the mining operations where I worked, I have seen firsthand the tremendous benefits our industry and its people can bring to communities, and how our activities can provide the catalyst for transformational social and economic development. Over the course of my career to date, I have also witnessed significant transformations both within my company, Extrata, and our overall industry. So tonight, along with briefly sharing with you a few highlights from Extrata's growth story, I would like to focus on some of the important challenges I believe our sector and its leaders must address to ensure its successful and sustainable future. As a senior Extrata representative, it is particularly significant to be speaking to you this year, as we have just celebrated our 10th anniversary since the London public offering. This was the first step in our company's growth and transformation into a major global mining group. And what a decade it has been. From humble beginnings as a small company with market capitalisation of around $500 million, we have grown rapidly to become one of the key players in the industry, with a current market capitalisation of over $50 billion, operations and projects in more than 20 countries, and over 70,000 employees. We have recently announced the major next step in our evolution with the proposed merger between Glencore and Extrata. This would create a major natural resources group with a combined enterprise value of $90 billion, an enhanced market position in key commodities, and a unique business model in the industry that would encompass exploration right through to marketing. For us in the copper division of the merged company, we would progressively become the leading copper miner with the largest sales position in the industry, as well as a major participant in the global smelting and refining industry. Our copper businesses would span 4 continents and 10 countries, with exciting further growth opportunities. At Extrata, we are very proud to provide natural resources that are vital to modern society. And as we celebrate our 10th anniversary and position ourselves for the next 10 years, we have reaffirmed our commitment to creating shared value. In other words, our ongoing commitment to delivering leading shareholder returns is matched by an equally important goal of providing for society things of real value: vital products, responsible operating practices, and lasting positive legacies for our host communities. At Extrata Copper, we recognised early the strategic importance of Chile within the South American context. Chile's stable political and macroeconomic environment had created an attractive investment climate and continues to do so, as illustrated by the recent upgrade by Chile's Tsunami of projected mining investment in this company to a staggering $100 billion by the end of this decade. We opened a corporate office in Santiago in 2004 and subsequently achieved our growth momentum through key acquisitions in Peru, and then with Extrata's acquisition of Falconbridge in 2006, which doubled the size of our copper business and brought us important Chilean mining and energy assets and growth projects. Since 2004, we have invested more than $8 billion in Chile and plan to invest further in sustaining and expanding our Chilean operations and developing new projects over the coming years. While Extrata is renowned for its acquisition-based growth strategy, we have also simultaneously pursued a highly successful and ambitious organic growth strategy, already commissioning over 20 major projects worth around $17 billion since 2002. In Extrata Copper, our organic growth strategy will see us increase our annual mined copper production by more than 60%
to 1.5 million tonnes per annum over the next 3 years. Underpinning this growth strategy has been our strong and relentless focus on the principles of sustainable development. We are proud of the reputation we have established in this field, having been named mining sector leader in the Dow Jones Sustainability Index in 2011 for the 5th consecutive year, and super sector leader for basic resources for the 2nd consecutive year. As industry representatives, we all recognise that our commitment to the principles of sustainable development is crucial to maintaining strong relationships with our stakeholders and to gaining access to and developing new mineral resources and mining projects. Having said that, I also believe that the concept of mutual value creation needs to be well understood and accepted by all stakeholders in our industry. With recognition of the need to continually demonstrate a commitment to sustainability, companies will make major investments on behalf of their shareholders, provided they are confident of an acceptable economic return. For their parts, governments and host communities should endorse resource developments if they believe they will deliver real and lasting value for their society. But they then need to be prepared to partner and actively support those companies investing in resource developments, particularly given the large-scale and high-risk nature of these investments. Within our industry, we are all aware of the significant contribution our activities make to the countries and regions in which we operate. However, we would also agree that we need to be much more effective in communicating the full benefits of our efforts, as well as continually looking to ensure that we are meeting the aspirations of our host communities. Here in Chile, the macro numbers really are impressive. The mining sector contributes 16% of the country's GDP and around 23% of government revenues. Approximately 230,000 people are directly employed in this country by our industry, with nearly 700,000 people also working in support and service industries. In other words, around 10% of Chile's workforce is currently employed either directly or indirectly in the mining sector. Of course, the social and economic benefits flowing from our industry go beyond jobs and taxes. We invest in public infrastructure and community development projects, create business opportunities for local suppliers, support education and skills training initiatives, and share company resources to support communities and local governments in strengthening their own management and government capabilities. In many remote regions, mining development can act as a catalyst for further development, creating infrastructure and skills that enable other industries or small businesses to become established in the regions over time, thereby securing a more prosperous, broad-based future for communities. However, as the International Council for Mining and Metals has highlighted, mineral wealth does not always equate to social and economic prosperity. While mining investments can drive economic growth and reduce poverty, companies alone cannot unlock the development benefits from mining. Good governance is key, and multi-stakeholder partnerships are essential to fill capacity gaps. In a South American context, I believe that our Antonina joint venture company between Xstrata, BHP Billiton, Teck Resources and Mitsubishi is a good example of where we can see effective multi-stakeholder partnerships delivering tangible sustainability results. In 2007, the company established the Antonina Mining Fund following a formal agreement with the Peruvian government. Through the fund and working with community and government representatives, Antonina established strategic alliances with development institutions with experience in implementing social projects. Local communities and governments actively participated to determine the investment priorities. By the end of last year, Antonina had contributed $263 million to the fund, and its activities are delivering significant results. Since 2007, the fund's health programs have reduced chronic malnutrition in 800 communities by 17% and rates of anemia by 22%. In 2011 alone, over 53,000 medical consultations were provided to community members.
In addition, it has delivered potable water systems benefiting 8,000 families, refurbished or expanded 13 health facilities, and installed over 1,000 hectares of water-efficient irrigation systems to support local farmers. The Antonina Mining Fund clearly demonstrates that multi-stakeholder partnerships can effectively direct funding in a targeted manner to address critical areas of need and deliver tangible social benefits. We have other good examples in Peru with funds in action at our Tintaya mine and Las Bambas project, as well as project-based examples here in Chile and at our other global operations. Indeed, an increasing number of mining companies are now recognising the benefit of multi-stakeholder approaches in their businesses around the world. As our industry expands beyond the borders of traditional mining regions into more challenging and remote areas of the world, our ability to work in multi-stakeholder partnerships will be all the more important in ensuring that mining can continue to be positive for society while continuing to thrive and delivering adequate returns to our shareholders. To ensure we make a lasting beneficial contribution to society, we must also demonstrate that we can develop mineral resources responsibly and sustainably. Water and energy availability and use are two critical sustainability issues facing not just our industry, but also other social and economic activities in many countries. Here in Chile, these issues are particularly evident. Chile is approaching a critical energy balance challenge in the coming years as demand continues to grow strongly in line with the country's economic and social development. And yet energy supply is looming as a potential constraint to that growth. At the same time, limited fresh water availability in the north is driving the mining industry to seek alternative solutions such as seawater and desalination plants. Although these alternatives are typically much more energy intensive, which could further compound the energy challenge. These are complex, interrelated issues that can, however, be addressed through strong political leadership and policy direction, together with broader industry and community support. In fact, they must be addressed if different regions are to achieve their growth potential. In Latin America, mineral resource developments alone are projected to attract $300 billion in direct investments into the regional economies over the next decade, provided these investments are not constrained by sustainability challenges. I believe that events such as the Mining and Energy Supply Summit being held as part of this year's Cesco Week demonstrate that as an industry we are taking sustainable development issues seriously and actively seeking solutions. We have also been focused in recent years on forging public-private partnerships between industry, governments and educational institutions to advance new mining technologies and to enhance our workforce capacity. Through these partnerships, universities and other educational institutions are playing an important role in addressing some of the key technical and sustainability challenges facing our industry through their research and advisory services, the development of commercialisation of technology, and importantly, through their programs to skill our current and future workforces. Just one example of this is the Sustainable Minerals Institute based at the University of Queensland. Formed more than 10 years ago as a collaborative initiative of the mining industry, the University of Queensland and the state government, SMI was established to boost research and education in sustainable development in the minerals sector within Australia and internationally. The Institute is dedicated to integrating specific research in mining engineering, geology, water, health and safety risks, mine-land rehabilitation, social responsibility and community relations to provide very real solutions to complex issues that invariably span several disciplines. Today, SMI has a global presence and an annual budget of $40 million with over 300 staff and activities on every continent, and has been active in recent years with specific sustainability projects here in Chile. In fact, Codelco became SMI's most recent corporate member just last year. As Extrata, we are also pleased to be one of 5 companies collaborating with Australia's CSIRO, the Universities of Chile and Antofagasta, and Chile's mining research organisation, CCTEM,
to establish a new international mining of excellence here in Chile. This centre will promote research and technology development with a specific focus on industrial applications and will further develop Chile's workforce capacity through postgraduate training. These types of collaborative approaches must be further promoted to help address the range of sustainability challenges that we as an industry are confronted with. I'd now like to turn briefly to another topic that I'm personally very committed to in my role as chairman of the International Copper Association, or ICA, raising the profile of copper as a significant contributor to modern society and to its sustainable future. Governments and communities today are grappling with serious issues relating to public health, food supply, climate change and energy use, basic infrastructure for urban slums, air quality, green building requirements and earthquake protection, issues that have really no social, political or geographical boundaries. These global challenges all have one thing in common. Copper's unique properties allow it to be part of their solution. Based on the very good work of our colleagues in the ICA, we have scientifically proven evidence to support these strong claims for copper. For example, increased use of copper in electrical equipment and components improves energy efficiency and reduces carbon dioxide emissions. If we brought all countries into line with current best practice for copper use, just for industrial motor efficiency alone, we would save 300 billion kilowatt hours of electricity and 200 million tonnes of carbon dioxide emissions every year. This is equivalent to around 10% of the total current US electricity consumption. Research has also shown that with its antimicrobial properties, copper can rapidly reduce the number of potentially deadly bacteria on touch surfaces by over 99%. This has now been proven to reduce the risk of infection in intensive care units in the US by 40%. Here in Chile, antimicrobial copper touch surfaces are being used at the Calama Hospital, as well as in public spaces such as the Santiago de Chile metro station, to reduce the spread of infection between passengers. Chilean salmon farmers have introduced copper alloy mesh cages to improve the health of their stock, to keep their fish pens clean and to decrease the use of antibiotics in food production. Antimicrobial copper really is an exciting development for our industry, with potential applications and new markets being very extensive. The ICA is leading efforts to promote copper's essential role in contributing to sustainable development for society. For their role in supporting this work, I proudly acknowledge the collaboration of my fellow ICA member company senior executives, many of whom are represented here tonight as part of the Global Copper Alliance. As an industry, we have a very positive story to tell in terms of copper's contribution to a sustainable and healthy society, and I believe this is another area in which we can all and should do more to effectively communicate the story. In concluding, I would like to note that over the past few years, the copper market has proved very resilient to international economic crises, thanks to its fundamental importance to developing countries and to modern society generally. Strong demand for copper should continue as the major developing countries drive demand growth, the US and Japanese economies slowly recover, and the economic situation in Western Europe stabilises. Growing demand for copper means that copper-producing nations have a prime opportunity to achieve further significant economic and social growth through the responsible development of their mineral resources. And Chile, as the world's largest copper producer and with the world's largest copper mineral resource base, surely stands out as being perfectly positioned to take advantage of the moment. The modern mining industry is very well positioned to be a strategic partner for governments and communities that have a vision for a better, sustainable future that includes the development of their nation's mineral endowment. The concept of shared value creation rests on a symbiotic relationship between responsible business and a supportive, broader society. The copper industry must demonstrate the lasting benefits it can provide to society, but at the same time, modern societies need to recognise that they need a thriving business sector supported by clear policies,
with a stable fiscal regime and the willingness on both sides to work in partnership. If we can continue to foster trust and mutual value creation, responsible mining companies, copper-rich nations, and the many stakeholders in our business have a wonderful opportunity to reap the full benefits of copper resources, not only here in Chile, but around the world, to provide economic and social development for the benefit of all. I would like to express my sincere thanks again to Cesco for giving me the opportunity to address you all tonight. Thank you very much. Agradecemos al señor Charlie Certain por sus relevantes palabras. A continuación se dirigirá a ustedes el señor ministro de Minería, Hernández Olminiac. Pidió también que lo recibamos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, autoridades, amigas y amigos. Es para mí un agrado tener la oportunidad de saludarlos en el marco de esta nueva versión de la Cumbre Mundial del Cobre Cesco 2012. En primer lugar, quiero transmitir a ustedes un especial saludo de Su Excelencia, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien lamenta no haber podido acompañarlos en esta ocasión y que está siguiendo con mucho interés las alternativas de este encuentro. Esta cumbre se realiza en el contexto donde la minería mundial se ve enfrentada a un escenario auspicioso y con grandes desafíos en el plano de la sustentabilidad laboral, medioambiental y de inserción laboral. Bajo esta mirada de optimismo y de responsabilidad a la vez, es que Chile está desarrollando su industria con una histórica cartera de inversiones estimada en más de 91.000 millones de dólares para los próximos 8 años. Así, no solo mantendrá su posición internacional en el cobre, sino que a futuro esperamos que tenga una posición destacada también en otros minerales, tales como el oro. Lo significativo en estas cifras es la señal de confianza que inspira un país como el nuestro, con excepcionales características geológicas, junto a inmejorables condiciones para desarrollar negocios, una economía estable, reglas claras de inversión, infraestructura adecuada y recursos humanos de primer nivel. Por estas razones, somos un país orgulloso de nuestra historia minera, de la que hemos aprendido, construido y logrado, sustentados en nuestra capacidad de estudiar e innovar, que nos permite pensar en un mejor futuro. La minería es hoy el motor del desarrollo de Chile y tenemos una cartera de proyectos que nos da la confianza de seguir siéndolo por muchos años más. Actualmente, esta actividad aporta más del 15% de nuestro Producto Interno Bruto y representa más del 60% de nuestras exportaciones. El país tiene, por otra parte, una realidad geológica que nos garantiza continuar siendo una potencia mundial en el área y ya contamos, según los estudios internacionales, con el 33% de las reservas mundiales conocidas de cobre y tenemos también significativos yacimientos en otros minerales. Chile es un país que se mira a sí mismo como parte de un entorno global. Por esta razón, un encuentro como este es de alta significación para conocer y comprender en conjunto la realidad cambiante y auspiciosa del mundo minero. En este contexto, vemos con enorme interés la creación de un foro de encuentro en el Asia Copper Week, coorganizada por Cesco y que nos volveremos a reunir en Shanghái en noviembre de este año. Nuestro país ve el futuro de su minería con gran optimismo y avanza hacia la construcción de un mundo minero cada vez más sustentable y humano. Por esa razón,
quiero invitarlos a trabajar juntos en pos de fortalecer esta nueva minería, una minería mucho más comprometida con los entornos sociales y ambientales, una minería donde la seguridad de los trabajadores sea una inversión y no un costo, una minería donde la tecnología, la innovación y el emprendimiento den valor agregado a la industria, en especial a través del mejoramiento continuo de los procesos, de potenciar la cadena de valor y de distribuir nuevos e imaginativos usos a nuestros minerales. Nos preocupa también lograr una minería donde el apoyo a los pequeños y medianos mineros y a los proveedores encuentre los espacios de colaboración y apoyo para producir cambios significativos en la calidad de lo que se produce y de los servicios que se prestan. Termino estas palabras señalando lo que creo es el más importante aspecto de lo que debe ser esta nueva mirada. Son las personas, con sus talentos y su esfuerzo, las que harán que los recursos que se extraigan de la tierra se transformen en progreso, bienestar y en alcanzar las metas de crecimiento que cada sociedad se fije. Por eso, como gobierno, estamos trabajando intensamente para que los desafíos futuros incluyan el acercar a la minería a la gente. Queremos que la minería transforme en una oportunidad maravillosa la inclusión de desarrollo, especialmente para los jóvenes y las mujeres. Estoy seguro que en cada uno de los países presentes en esta cumbre minera hay deseos e intereses similares, con los matices propios de cada lugar. Y espero que esta Semana Cesco, como un espacio de encuentro y de estudio, sea un aporte real y provechoso en los desafíos específicos que cada uno de ustedes enfrenta y a los que la minería a todo nivel debe dar pronta respuesta. Ello porque hoy las preocupaciones por entornos limpios y el desarrollo humano son sin duda los principales aspectos de interés mundial. Le hago la invitación a sumarse a estos desafíos, convencido que tenemos las condiciones para que esta apuesta de hoy sea exitosa realidad global del mañana. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor ministro de Minería y los invitamos a disfrutar ahora de la cena.